Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Evam me sutam ekam samayam bhagava Varanasiyam viharati isipatane nigadaye tatra ko bhagava panchavaggiye bhikkhu amantesi dve me bhikkhave Ariya Satya Parijayanti Me Bhikkhave Anusute Me Dana Titngana Duru Duranadi Sit Sato Sinamadi Peruan Saranai Sielu Dinatama Namo Buddhaya. Good evening, everyone. Very warm welcome to our regular Sunday evening Dhamma blessing program hosted by Milton Keynes Vihara. Even though it is the regular Dhamma program, this season is very important for the Buddhist. The most sacred, the holy period for the monks as well as the community to the temple as well. This is very much a top-up period. Every year we get a period to lift ourselves in our spiritual powers and blessings. It is a mutual period with the monks and the community working together to get the our individual progress as well as a community to develop. As we all know, when the Buddha passed away, not only the Buddhas, even some other great teachers like Nigantanatha Buddha was contemporary to the Buddha, had a very strong congregation. Even he challenged building a temple very next to the Buddhist place.
Buddha went to stop it by asking king to stop it because it was really disturbing. Even king was in favor. So Buddha has to make a strong protest to stop that. That means he was very strong. When he passed away, his teaching scattered away and couldn't really bring it up together. So similarly, the teaching went into a bit difficult situation of the most of the teachers. But however, monks, great disciples, made lot of effort to, after the Buddha, come together and to establish, preserve these teachings for now 26 centuries after, 2600 years later, we all been benefited from that. So normally monk built a temple. It took about 1,000 bricks. Only one big brick was a difficult, not in the right position. Everybody comes and says it's a great, beautiful building, but look at that brick is not right. So normally we see not the majority of the services, but we normally see the highlight, the shortfall of that. So therefore, when we think of the order of monks, what they have done to preserve and propagate this Dhamma for us after 26 centuries later is yeoman service, is not a simple service. That is why we need to be really grateful for the monks as well as the community for throughout the history. Even though it was set after the some of the monks, but by the time in the Sri Lanka, it was disappeared. So then some monks even lying down on the bank of the river Mahavali was reciting while they were dying in starvation to reserve the Dhamma, just to pass it on to the other generation. You know, we don't take anything away when we passed away. What we have left in this world, what matters in our life. So what we are here to do the same thing, we try to upkeep. Some people may just to highlight and kind of criticize certain things, but we need to see the broader aspect of the history, broad aspect of the congregation, broad aspect. Normally, there was a picture even being circulated recently on social medias. Some people are seeing different things. Mostly what they see, what they want. If your mind is in anger, you will see different things. If your mind is in greed, you would see different things. If your mind is in ignorance, you would see a different thing. Same picture, you would see a different thing. If someone can see something more balanced, equanimous manner, that mind is well developed. So today, as we come to this end of our annual 2023 retreat, today is a very special day. Therefore, I'm very pleased to welcome you all with great gratitude and sharing merits, Punyanumodana, to this special day of end of the official end of the 3 months rainy retreat. So we rejoice together for having a great opportunity for us to gain enormous merits and blessings, knowledge into our life. So not only the knowledge and wisdom, you might be super like Sariputta Hamudro in the wise, knowledge-wise. But if you don't have the merits, your life doesn't make a success. There is a sutta called Chanki Sutta. A great Brahmin had a vast amount of followers. He was clearly realized the Dhamma and he wanted to become a disciple of the Buddha. But a large
retinue of the congregation stood up and said, "Are you mad? What would happen to all of us? All our sponsors, all our philanthropists, you are going to kind of betray them all?" So the great teacher couldn't really externally take the refuge in the Buddha, even though within his mind, he was a great disciple of the Buddha. What it stops? The merits. If you had the merits to reach into that, you could have. Sometimes, even in our families, husband says, "Let's go to the temple." Wife says, "Why should you? You went last week as well, isn't it?" So sometimes the husband stops wife going. So that means that our karma comes behind, sometimes like our shadow, sometimes like a weight of cart. So therefore, while we are making a lot of merits, which is very important in our life, we need to cultivate, develop the right wisdom as well. Wisdom alone doesn't make our life successful. We need to have the merits. That's why we take these great opportunities during these 3 months of retreat. Even our Hamdros are sacrificing their life, their time, their energies to support these kind of good causes, because we believe the merits and also kusals in our lives. So therefore, we are very grateful for all the people who supported in many ways for this year 3 months Reni retreat. I also like to mention about our this year sponsors, our Rasanga Mahatma, Anjali Nona, also Danushka Mahatma, Nilochana Nona, Ashri Mahatma, Himalka Nona, Kapila Mahatma, Chaturika Nona, Mahatmya, Sri Lak Mahatma, and Nadi Nona, and all the people, because it is a collective temple work. So even though we designated some names, it's been done by all of your support. If that is not been there, it has not been successful. Therefore, we take this opportunity to share our blessings, merits with them all, especially to name everyone is difficult, but our Rasanga Mahatma, together with all the good friends, took the lead and got everyone together during these 3 months of retreat, and did their best and very successfully during this 3 months of retreat, and everything was very successful. Here we have come to the final day of the retreat. So therefore, we would like to share that 3 months very successful 3 months retreat we all have done. We have done every support to the community. Community has done every support to the monks and the temple. And not only that, we can't live alone. We have to take care of other temples. That is something need to be really done. So we have been participating to another 10 katinas this year. We have to decline 5 katinas because we didn't have the time. So therefore, we have been traveling through. Yesterday we had 2 katinas, today we had 2, but we couldn't go to the 2 of the day because of there is another arrangement here, the Dana. So therefore, we have doing our best to other temples, and other temple monks also has done their best to make our ceremonies successful. Therefore, I would like to share the merits with them all, as well as to those monks as well. So that gratitude is what is most important. If you are not a grateful person, krutaknyatave, that life doesn't really progress. Once in the Buddha's life, someone invited Buddha to stay in the temple and observe the retreat. Then he disappeared. Buddha spent the whole 3 months, didn't make any disturbances, doesn't want to remind. Even he just managed the food. But Buddha said, that gentleman is the one who invited us. So therefore, let us be humble. Let's go to his house, say thank you and do the blessings for inviting us. That was the time, maybe dementia, we don't know.
He was so upset. He said, I'm so sorry. I really forgot it. I really wanted to do that. Therefore, sometimes we see sometimes people once in a month, once in 3 months, once in a year. We are not unhappy about it. People have a lot of problems. So like ourselves, people don't know we don't know what they have. They don't know what we have. We are living in our own spaces. Therefore, we need to really practice the compassion. We need to really, so if you don't hear me in year or 3 months time, think I am still all right. So therefore, Buddha was a great teacher like that. He went and said to that gentleman, so thank you. That was the time. Then he made his all best to treat and appreciate the Buddha's time there. So likewise, but you all as the main devotees, sponsors of this year, did not forget us even the last day. You could have done some other things. You are here to show your gratitude, show your strength, show your support to the temple, and it means a lot to us. So therefore, we take this opportunity to wish you all the good health and happiness. And today, this Dhamma program is being kindly sponsored by our Kolita Navaratna Mahatma, Vayomi Nona Mahatmya, daughter Jinesha, and son Tharindu. They've been very family-like Dayakas from the known date. So before even this temple exists, they went to us, they were with us, they were regularly visiting us, they were observing full moons, and they were family-like, that's what we call upasakas, staying closer, always staying in touch. So therefore, we are very grateful for them for taking this family sponsorship today. Also, our Tejana Mahatma, Peshala Nona, son Ajita, Chanit Sutanuan, they also the same. So both families, two brothers, are always coming together and be like great supporters from always into our temple activities. So therefore, we are very grateful for them for making the sponsorship on this final day of the ceremony. They would like to share their blessings with their beloved parents of Mr. Kolita, Mr. Tejana's beloved parents, also Mrs. Wayomi's beloved parents, and Mrs. Peshala's beloved mother. They would like to share this noble day blessings with their living parents. Also, they would like to transfer the merits to Mr. Ananda de Silva, beloved father of Mrs. Peshala, who passed away 2 months ago. May he attain supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to share the merits and blessings of this beautiful ceremony, wishing a very happy 50th birthday, doesn't look like so, to Mrs. Peshala, wishing a happy birthday. Don't have to repeat 50th again. You have to repeat 50 times the 50th. So may you have a, and also to son, Ajita, who celebrated his birthday on 30th. He celebrated birthday on 30th coming. So wishing Ajita also a happy birthday. Happy birthday to both of you. And also they would like to bless daughter Jinesha, son Tharindu, son Chanit, all the best in the future. Those children are also being brought up with great faith, great respect, great saddha. They really enjoy coming to the temple, engaging in the Dhamma, Dana, Sila, Bhavana, all activities. To have such children in life, I think is a great blessing. The reason you have those good children in your lives, because you are being brought up with the same values. Therefore, your parents has given you that humbleness to how you can be with the monks and the temples
in close association is a great blessing. Also, they would like to share the blessings with my parents who passed away, and also to bless the Abraham Dhruva's parents, good health and happiness. And also, may this be a great meritorious deed to them all to realize the Four Noble Truths and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Teruvan saranai sielu denatama supurudu paridi api මේ වස් 2023 වර්ෂයේ වස්සාන කාලයේ අවසාන දවසටයි අද සම්බන්ධ වෙන්නේ. බුද්ධ දේශනාවට අනුව මේ පුර 15ක් පොහොය දිනේ අද දවසේ තමයි මේ වස්සාන සමය අවසන් වෙන්නේ. චීවර මාසය අවසන් වෙන්නේ. ඒ උතුම් පුර 15ක් පොහොය දවසේ අපි සුපුරුදු ආශිර්වාද ධර්ම දාන පින්කමටයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාව අපි අවස්ථාවක් කරගන්නවා මේ වර්ෂයේ වස්සාන කාලය ඊටාම සාර්ථකව ඊටාම ආශිර්වාදාත්මකව සිද්ධ කරගන්නට අපිට උදව් උපකාර කරපු සියලු දෙනාටම සෙත් පතන්න පින් දෙන්න ආශිර්වාද කරන්න. විශේෂයෙන්ම එද මේ අවුරුද්දේ ප්‍රධානත්වය ගනිපු අපේ ප්‍රසංග මහත්මයා ඇතුළු ඒ පිරිසට ඒ යාළු හිත මිත්‍රාදීන් පිරිසට අපි මේ වෙලාවේදී හැමෝන්ගේම නම් කියන්න ටික වෙලාවක් යන නිසා අපි ආශිර්වාද කරනවා සෙත් පතනවා බොහොම උනන්දුවෙන්. දානය කටයුතු ගැන සොයා බලමින් ඒ වගේම අනිකුත් පින්කම් විශේෂ පින්කම් සොයා බලමින් නොඑක් විදිහේ වගකීම් එකිනෙකා බෙදාගෙන ඉතා උනන්දුවෙන් මේ පින්කම සිද්ධ කළා. ඒ වගේම පින්කමේ මාලාවෙම මාස 4ෙම අවශ්‍ය කරන සියලු කටයුතු ඉතා උනන්දුවෙන් in advance බොහෝ කල් වේලා ඇතුව හැම කෙනෙක්ම බාරගත්තේ ඒ අයගේ තුල තියෙන ශ්‍රද්ධාව, අපේ පන්සල කෙරෙහි තියෙන ලැබියාව, සෙනෙහස කියන එක ගැන සිහිපත් කරන්නටම ඕනේ. කියපු සුනන්දුවෙන් කල් වේලා ඇතුවම හැමදේම බාර අරගෙන මේ පින්කම් සාර්ථක කරගන්න උදව් උපකාර කරපු ඒ සියලු දෙනාටම අපි මේ වෙලාවේදී සෙත් පතනවා ආශිර්වාද කරනවා පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම පන්සල දායකයන් විතරක් නෙමෙයි මේ විහාරස්ථානත් අපිට ගොඩාක් ඒ සඳහා උදව් උපකාර කරනවා. වෙනත් පන්සල් වලිනුත් අපිට උදව් කරනවා. අපිත් වෙනත් පන්සල් වලට උදව් උපකාර කරනවා. ඒ නිසා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා විහාරස්ථාන අපි හැමතෙම සිහිපත් කරලා මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා සෙත් පතන්නට. ඒ නිසා මේ වර්ෂයේදී අපි හැම දිනාටම අපේ බලාපොරොත්තුව මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණායින් පස්සේ උන්වහන්සේට පැත්තකට වෙලා ඉන්න තිබුණා. උන්වහන්සේ පැය 2යි නිදාගත්තේ. අනිත් අවුරුදු 45 තුරාම උන්වහන්සේ කායික මහන්සිය වෙහෙස සමහර වෙලාවට මගේ පිටකොන්ද රිදෙනවා කියලා සරියුත් හාමුදුරන්ට බාර දෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට අපේ ජීවිතේ ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපි දකිනවා. ඊයේත් අපි කටන පින්කම් 2ක් ඉවර කරන්න හැතැම්ම 650ක් ඩ්‍රයිව් කළා දවසේ. ඉතින් කොච්චර වෙලාවක් පාරේද අපි. ඒ නිසා ඒ විදියට අපිත් මේ උත්සාහ කරන්නේ අපේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් ලබා ගැනීම වගේම අපේ ජීවිතය තුළින් අපි යම් සේවාවක් මේ ලෝකෙට සිද්ධ කරන්න. මේ ස්වාමින් වහන්සේලා 27 වර්ෂ 26ක් තුළ 2600 වර්ෂයක් තුළ මේ බුද්ධ ආගම ආරක්ෂා කරපු නිසා තමයි මහවැලි ගඟේ වැල්ලේ ඉඳගෙන බැබිනිතියා සායක් තියෙන කාලේ කන්න බොන්න නැති වෙලාවේ වැල්ලේ ලියලියා කටපාඩම් කර කර තමයි මේ ධර්මය ආරක්ෂා කරලා දීලා තියෙන්නේ. නිසා අපිට ගොඩාක් දෙනා නොඑක් දේවල් සමහර වෙලාවට ධර්මයේ පිළිබඳ විවේචන තියෙන්න පුළුවන්. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිබඳ විවේචනය තියෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ මනසේ තියෙන දේ අනුව තමයි අපි නිතරම අනිත් අයගේ ජීවිත දිහා බලන්නේ. නමුත් අපේ මනස දියුණු වුණොත් හරියට කියන්නේ ඒරියල් view කියලා. ඒරියල් view කියලා කියන්නේ අපි ඉහළට ගිහිල්ලා බැලුවාම මිල්ටන් කීන්ස් කියන්නේ නිකන් ඩොට් එකකටත් වඩා අඩු දෙයක්. එනිසා අපේ මනස දියුණු වුණොත් අපි මේ ලෝකයේ තියෙන යහපත දකිනවා මිසක් කවදාවත් අඩුපාඩුවක්
දකින්නේ නැහැ. අඩුපාඩු දකින්න අපේ මනස අපිරිසිදු වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ හොඳ දකින්න අපේ මනස සුවපත් වෙනවා, පිරිසිදු වෙනවා, ආත්මයක් වශයෙන් දියුණු වෙනවා. එනිසා අපි මේ වෙලාවේදී අෂ්ටාර්ය පුද්ගල මහා සංඝරත්නය සිහිපත් කරන්නේ මේ ධර්මය අපිට මේ තාක්කල් ප්‍රයෝජන ගන්නට අපිට ආශිර්වාදයක් වෙච්ච නිසා. නිසා අපේ අරමුණත් මේ පින්කම් කිරීම තුළින් කටින පින්කම කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ පරම්පරාව දිගට පවත්වාගෙන යන්න අපි කරන ආශිර්වාදයක්. විවේචන කියන්නේ දැන් සමහරු කියනවා මොකටද සිවුරකට මල් පහන් පූජා කරන්නේ? මොකටද සිවුරක් ගෙවල් වලට ගිහින්? නමුත් ඒකෙන් වෙන යහපත දකින්නේ නැහනේ. ඒ මිනිස්සු පන්සිල් ගන්නවා, පිරිත් කියනවා, බණ අහනවා. ඒ සිවුර භාවිතා කරගෙන ප්‍රතිපත්ති ගොඩාක් පිරෙනවා. පරිසරය, ඒ ළමයි, ගෙවල් දොරවල් ඒ යහපත මිනිස්සු දකින්නේ. අර විවේචනය කරන මනසින් දියුණු නැති පිරිසක් ඒ විදියට කියනවා. ඒ විදිය තමයි යම්කිසි කෙනෙක් පින්තූරයක් දැක්කත් එයා දකින්නේ එක්කෝ ඒකේ ඉන්න කාන්තාවක්, එක්කෝ ඒකේ ඉන්න කේක් කෑල්ලක්. නමුත් ඒකේ තියෙන යහපත හරිදී දකින්න තමන්ගේ මනස වල නැගිලා නැහැ. එනිසා මේ වෙලාවේදී අපි හිතට ගත යුතු දේ තමයි අපි සෙල්ලම් කරන්නේ පිට මිනිස්සුත් එක්ක නෙමෙයි. අපි සෙල්ලම් කරන්නේ අපේ සංසාරෙත් එක්ක. අපි සෙල්ලම් කරන්නේ අපිත් එක්කමයි. අන්න ඒ නිසා අපේ විමුක්තිය අපිම සලසා ගැනීම මිසක් අපි ලෝකේ හදන්න ගිහිල්ලා අපේ ජීවිතයට ලොකු වෙනසක් එන්නේ නැහැ. ඒ හදන ක්‍රමය තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ. උන්වහන්සේත් පැය 2යි නිදාගත්තේ. අවුරුදු 45ක් තුල මේ තරම් ධර්මස්කන්ධයක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා ගියේ අපේ විමුක්තිය පිණිස. එනිසා අපි ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා වගේම විශේෂයෙන් අපි මේ දරුවන්ට ඔයත්න්ගේ දෙමව්පියෝ ඒ දේ දරුවන් හැටියට දීපු නිසා තමයි අද ඔය නිහතමානීව මේ පින්කම් කරන්නේ. මේ දරුවෝ මේ සමාජයේ හැදිලා වැඩිලා මේ ලෝකේ දැකලා වෙන පැත්තකට ගියොත් එදාට අපි කාටවත් සැනසෙල්ලේ ඇස්පියා ගන්නට බැරි වෙනවා. නිසා සතුටු වෙන්න මේ කරන පින විශාල පිනක්. එනිසා විහාරස්ථානයේ දියුණුව පිණිස මේ විදිහේ වැඩසටහන් වලට දිගටම අපිට ආශිර්වාද කරන්න, සෙත් පතන්න, අපෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා අපි සිහිපත් කරමින් අද දවසේදී මේ සිද්ධ කරන පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය දරන්නේ අපේ කෝලිත නවරත්න මහත්මයා, වයෝමි නෝනා මහත්මිය, ජිනේෂා දියණිය, තරිඳු පුතණුවන්, එවැගේම අපේ තේජන නවරත්න මහත්මයා, පේශලා නෝනා මහත්මිය, අජිත පුතණුවන්, චනිත් පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා. ඉතින් ඒ ඇත්තෝ අපි දන්නේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ දැන අඳුනගත්ත දවසේ ඉඳලම කට පුරා විතරක් නෙමෙයි හදවත පුරාම අපේ හාමුදුරුවෝ කියලා තමයි කතා කරන්නේ. හැම මාසෙම විශේෂ දානයක් හැටියට අඩුවක් නැතුව දන් දෙනවා. ඒ අපේ අඩුපාඩු සොයලා බලනවා. කොයි දේ කිව්වත් ඉදිරිපත් වෙලා කටයුතු කරනවා. ඉතින් මා විශේෂයෙන් සිහිපත් කළේ අනිත් අයට මොනවත් කියන්නවත් තමන්ගේ අහංකාරකමත් තමන්ගේ පම්පෝරියවත් නෙමෙයි. අපි මේවා හිතලා සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ පින අපි අනුමෝදන් වෙන්නට ඕනේ. එනිසා අනිත් අයත් ඒ විදිහටම අපිට දන් වෙනව නැත්තේ මේ නමුත් මේ අයත් ඒ විදිහෙම අපිට උදව් උපකාර කරනවා බොහොම නිහඬව. දැන් අර තියනවලු ලංකාවේ ගඟක්. ඒක තමයි විශාලම ගඟ, බලලම ගැඹුරුම ගඟ. හැබැයි ඒක සද්දයක් නැහැලු. හයියෙන්ම ගලනවා නමුත් සද්දයක් නැහැ. ඒ වගේ සමහරු ඉන්නවා සමහර වෙලාවට සද්දේ වැඩි ගඟ ගලනවා අඩුයි. සමහර වෙලාවට සද්දයක් නැහැ ගඟේ වේගේ වැඩි. ඉතින් කෝලිත මහත්තයලා, තේජන මහත්තයලා, වයෝමි නෝන්ලා, වේශලා නෝන්ලා සද්ද නැතුව තමන්ගේ යුතුයකම් ටික බොහොම ඉහළින් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ ගැන සිහිපත් කරලා අපි සෙත් පතනවා අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව. විශේෂයෙන් අද මේ පින්කමේ ආරමුණ තියෙන්නේ කෝලිත මහත්මයාගෙත් තේජන මහත්මයාගෙත් දෙමව්පියන්ට ආශිර්වාද කරන්න, වයෝමි නෝනාගේ දෙමව්පියන්ට ආශිර්වාද කරන්න, පේශලා නෝනා මහත්මියගේ මෑණියන්ට සෙත් පතන්න. ඒ වගේම මීට වසර දෙකකට මාස දෙකකට පෙර සමාවෙන්න මාස දෙකකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත පේශලා නෝනා මහත්මියගේ දයාබර පියාණන් ආනන්ද සිල්වා මහත්මයාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම. එවාගේම පේශලා නෝනා මහත්මියගේ 50 වන උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන
එතුමියට සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අජිත පුතණුවන්ගේ උපන්දිනය නොවැම්බර් 30 වෙනිදාට එදිලා තියෙනවා. පුතණුවන්ටත් සුබ නිදුක් නිරෝගී උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ වගේම ජිනේෂා දියණිය, තරිඳු පුතණුවන්, චනිත් පුතණුවන් ඇතුළු ඒ පවුල්වල සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීමත් මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අප විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින ස්වාමින් වහන්සේලාට අපේ දෙමව්පියන්ට පින් දෙන්න, අපේ පියනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේගේ දෙමව්පියන්ට ආශිර්වාද කිරීම මේ පින්කමේ අරමුණක් හැටියට ඒ අය සිහිපත් කළා. ඒ වගේම සෑම දිනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා, තෙරුවන් සරණේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා හැම දිනාම පින්කම ආරම්භ කිරීමට කවුරුත් ශබ්ද නගලා নমස්කාරය තුන්වරක් කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු සාදු සාදු. පිළියෙල කරගත්ත මල් පහන් සුවඳ දුම් දහත් බෙහෙත් ගිලන් පස මේ සුවිශේෂ වූ පූජාව මේ ඉල්පුර 15ක් පොහොය දිනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට, බෝධිරාජාණන් වහන්සේට, දලදා වහන්සේට, ශ්‍රුවන්වැලිසෑ රදුන්ට, සියලු ධාතුන් වහන්සේලාට පූජා කරමි, පූජාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන ඒ තුලින් ඔබ හැම දිනාටම සියලු යහපතම සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන let us offer these flowers, all the offerings, all the drinks, medicines to the supremely enlightened Buddha, Dhamma, Sangha, the objects of veneration, sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. May this be a great blessing to you all. Bearing those in our heart, let us do the puja together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahant
සම්මා සම්බුද්ධෝ විචාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුසානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒපස්සිකෝ උපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිපාතං සරණං ගච්ඡාමි සුපාටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපාටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපාටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචිපාටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි විසයුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්පඨානේ සුපතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධි පාදපං ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්සුතේ ගණසාරප්පදිත්තේන දීපේන සමදං සිනා තිලෝකදීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුලින් රස සිරිපාද සරෝන්තේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උපං විලායාති යතහයි අම්මේ කායෝ තතායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්නාතු උත්තමං අධිවාසේ තුනෝ පන්තේ කිලාන පච්චයං විවං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු උත්තමං අධිවාසේ තුනෝ බන්තේ සබ්බං සත්තාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන අච්චයං කමමි භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං
අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ දුක්ඛාව නිපාන පත්තිය ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මුඛිතිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මුඛිතිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon. During that time, if you are not familiar with the language, please do sit for a few minutes in the meditation. Normally, if you are listening to the Dhamma, it's a subject of meditation called Dhamma Anusati, recollection of the Dhamma. After that, we continue our program in English. මේ වෙලාවේදී සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජමහා විහාරස්ථානයේ දාම්වල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නට සාදුකාරයක් පවත්වන්න. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मोक्खदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තාති චක්කුං පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඥානං මූලාසනී වැඩ සිටින මිල්ටන් කීන්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරාධීශවර ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පෝලිත මහත්මයා තේජන මහත්මයා ප්‍රදාන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි අද දවසේ විහාරස්ථානයේ පැවැත්වෙන ධර්ම දේශනා මාලාවෙහි අද දවසේහි අපේ මාතෘකාව හැටියට තෝරාගත්තේ බුදුහාමුදුරුවොත් ශ්‍රාවක හාමුදුරු කෙනෙකුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර ඇති කරගත්ත සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය. මදු කියලා කියන්නේ මීපැණි. පිඬ කියලා කියන්නේ මේ කොටසට. මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය. මේකේ අවස්ථා තුනක් යටතේ අපිට කරුණු කාරණා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණේ තමයි බුදුහාමුදුරුවොත් දණ්ඩපාණි කියන බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයා හමු වෙච්ච අවස්ථාව. බුදුහාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාති වැඩලා පිණ්ඩපාති අවසානයේහි එක්තරා ස්ථානයකට ගිහිල්ලා කිඹුල්වත්පුරේ ඉන්දියාවේ තරුණ බෙලි ගහක් යට වාඩි වෙලා ඉන්නවා. තරුණ බෙලි තියෙන බෙලි ගස් බෙලි ගහක් යට ඉන්නකොට මෙතෙන්ට එන දණ්ඩපාණි කියන බමුණා. එයා එන්නේ හැරමිට්ටකුත් අරගෙන. දැන් හැරමිට්ටක් අරන් එනවා කියලා කියන්නේ ටිකක් වයස ඇතිනේ නේ.
වයසක මේ බමුණ බුදුහාඳුරන්ගෙන් අහනවා මේ බමුණ ඔබ කුමන වාදියෙක්ද? ඔබ මොන වගේ මතයක්ද දරන්නේ? ඔබගේ මොකද්ද ඔබගේ අදහස? කියලා අහුවාම මේ බමුණට බුදුහාඳුර උත්තරයක් දෙනවා. බමුණ මම වාද නැති කාමයන්ගෙන් ඈත් වෙච්ච ඒ වගේම විචිකිච්ඡාව නැති වගේ වාදයක් නැති කාමයක් නැති නිස්සරණය කරපු මං වගේ මේ කෙනෙක් කිසි දෙයක් අල්ලගෙන නැති කෙනෙක් මම කියලා උත්තරයක් දුන්නා. බමුණ කරන්නේ දැන් මේ භාවනා කරලා මේ ඇත්තටම මේ හිතගෙන වාඩි වෙලා සිටීමේ අමාරුව දුරු කරගන්න සක්මනේ දෙනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. සක්මන එතකොට ඒ පැරණි කාලෙත් තිබිච්ච එකක්. තවත් සූත්‍රවල අපිට සක්මන එහෙම හමු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ඒකේ වචනයක් සඳහන් වෙනවා මේ සූත්‍රයේ කෙන්ඩාව දුරු කරගන්න. කෙන්ඩාව කියලා කියන්නේ මේ කෙන්ඩ කියලා කියන්නේ මේ හරිය වේදනාව දුරු කරගන්න කකුලේ වේදනාව දුරු කර ගැනීමට තමයි මේ බමුණ ඇවිදින්නේ. එතකොට බමුණ ඇවිදිනකොට බුදුහාමුදුර හම්බුනාම ඇහුවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබ මොන වගේ මතයක්ද දරන්නේ කියලා. අර වගේ කිව්වා මම ඉතින් කාමයන්ගෙන් ඇලිලා නැති, විචිකිච්ඡාව නැති, රාගයෙන් තොර පුද්ගලයෙක් කියලා කිව්වා. මෙහෙම කිව්වහම බමුණා හිසේ බැඳලා තිබිච්ච ඒකට කියන්නේ මේ ජටාව ගලවලා මේ නලල රැලි කරලා දිව එළියට දාලා නක්කලයට hina වෙලා ඒ කියන්නේ අර අපහාසයට hina වෙන්නේ ඒ විදිහට කරලා එයා යනවා හැරමිට්ටක් ගහගෙන පාවිච්චි කරගෙන යනවා එයා. ඒක තමයි ඔය සූත්‍රයේ තියෙන පළවෙනි කාරණේ. පළවෙනි අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට හාමුදුරුවලට කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් මට වුණාද? අපි කියනවනේ ප්‍රකාශනය කර ගන්න ඕනේ. ඒක හොඳ මනෝ ලක්ෂණයක් නේ. Tamanට ඇති වෙච්ච අත්දැකීම් ප්‍රකාශ කර ගැනීම මනසේ තියෙන අදහස් ප්‍රකාශ වුණාම මනසට සංසීමක් ලැබෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම අදහසකින් නෙමෙයි මේක. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ප්‍රකාශ කරනවා භික්ෂුන් වහන්සේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණාද? මේ වගේ දණ්ඩපාණිවට හම්බුණා. මං එහෙම කිව්වහම මෙයා මට ගලවලා නලල රැලි කරලා දිව එළියට දාලා නක්කලයට hina වෙලා හැරමිට්ට ගහගෙන ගියා. කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වනේ දැන් රාග දුරු කරා, ද්වේෂ දුරු කරා, මාන දුරු කරා, විචිකිච්ඡාව නැති කිසිම තණ්හාවක් නැති කියලා කිව්වනේ වාක්‍යය. ඒ වාක්‍යයත් එතන කියනවා. එතකොට ඔන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා මේ මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශයේ අර්ථය වැඩි විස්තර සහිතව අපිට කියන්න මොකද්ද කියලා. කොහොමද මේ වහන්සේ මොන වාද ඇති කෙනෙක් කියලාද එතන අදහස් කරේ කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ එතනදි කියනවා කරුණු 12 අපේ හිතේ ඇති වෙන කරුණු 12ක් කියනවා මොනවද? රාගානුසය, දේශානුසය, මෝහානුසය, අවිජ්ජානුසය වගේ 12ක් කියන මම ඊට පස්සේ එන්නම්. ඒ වගේ 12ක් කරුණු 12ක් ප්‍රකාශ කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට එතනනොත් නැගිටලා යනවා. ඒතර භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේක ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් පළවෙනි එක තේරුණෙත් නැහැ. දෙවෙනි එක තේරුණෙත් නැහැ. එතකොට ඔන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කල්පනා කරනවා මේක බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහන්න ඕන. නමුත් බුදුහාමුදුරු දැන් ගියා. අපි කාගෙන්ද මේක අහලා දැනගන්නේ කියලා අහුවාම ඔන්න උතන්ට එක හාමුදුරු කෙනෙක් යෝජනා කරනවා මෙතන ඉන්න රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කත්යායන කියලා. මහා කත්යායන හාමුදුරු. උන්වහන්සේ හමු වෙන්න යනවා. දැන් කරුණු 12ක් කියවනේ හිතේ ඇති වෙන කරුණු 12. රාගය, ද්වේෂය, මෝහය, අවිජ්ජාව මේ හිතේ ඇති වෙන මානසික ස්වභාව. ඒ ටික ගිහිල්ලා කිව්ව කත්යායන හාමුදුරන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුව අපිට හම්බුණා මෙන්න මේ වගේ විස්තරයක් කිව්වා. මෙතන මේ කරුණු 12ක් ඇතුළත් වෙන විස්තරයකුත් කිව්වා. ඒක අපිට තේරෙන්නේ අපි මේ ආවේ ඔබ වහන්සේගෙන් මේ කරුණු ටික අසා දැනගන්න කියලා. එහෙම ඉතින් අහනවනේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ මේක ඇහුවා. ඔන්න එහෙම ඇහුවාම කත්යායන හාමුදුරුව මෙයාලට කියනවා උපමාවක් තියෙනවා ඒකේ. මොකද්ද දන්නවද උපමාව? ඔබ වහන්සේලා හරි පිරිසක්නේ. ඔබ වහන්සේලා අද කියන දේ ඔබ වහන්සේලා මාර පිරිසක්. මේ හරීම දන්න කෙනා අර විහාරේ වැඩ ඉන්නවා. එයාගෙන් අහන්න නැතුව මේ මගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා. හොඳම ගුරුවරයා එතන ඉන්නවා. එයාගෙන් අහන්න නැතුව මගෙන් අහනවා. ඒක උපමා කරලා තින්නේ අරටුව ගන්න ඕන කෙනාට. අරටුව කියලා කියන්නේ ගහේ තියෙන ඇතුළත තියෙන මැදම කොටසනේ. අරටුව ගන්න ඕන කෙනා හරියට ගහට නැගලා මල් අතු රිකිලි ගිහිල්ලා අර උඩම තියෙන ඒවා කඩන්න වගේ.
මම පොඩි එක්කෙනෙක්නේ. ඒ කත්යන හාමුදුරුවෝ දකින විදිය. ඒකිනුත් අපිට හොඳ දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ගුරුවරයා ඉදිද්දි ප්‍රධාන ගුරුවරයා ඉදිද්දි සමහර අවස්ථාවල ශිෂ්‍යයා එහෙම නැත්නම් ඒ අනුගමනය කරන කෙනා තමන් සියල්ල දන්නවයි කියලා විස්තරයක් කරනවනේ. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. කැඩිච්ච බිනිච්ච ආගමික සම්ප්‍රදාය තුල ගුරුවරයා ඉන්නෝ. හැබැයි ගෝලයා ඊට පස්සේ ගමනක් ගියපු අවස්ථා තියෙනවා. ආගම් වල. කොටස් වලට බෙදලා ශාඛා ප්‍රශාඛා බවට පත් වෙලා දෙනවා. කත්යාන මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණයක් ඒක බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන්ම අහන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවන් කියන්න කියලා කියනවා. නමුත් ඊට පස්සේ වික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහන් කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් වැඩියා දැන් අවිවේකයි යන එක නිසා ඔබ වහන්සේ පුළුවන් නම් කියන්න කියලා. ඔන්න එතකොට තමයි කත්යාන හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ සූත්‍රයේ තිබෙන හොඳම කොටස. සූත්‍රයේ තියෙන හොඳම කොටස. මේකෙන් කියවෙන්නේ හිතේ හැටි. හිතේ අපි ගොඩනගා ගන්න සංඥාවන්, ප්‍රපංච, සිතුවිලි. මේකත් හේතුඵල ධර්මයේ හා සම්බන්ධයි. මොන මේකේ කියන පළවෙනියෙන්ම අපිට සිතුවිල්ලක් හටගන්නේ කොහොමද? අපි චක්කුම් ඇස තියෙනවනේ. ඇසයි අපේ තියෙන මේ ආයත ඇස කරනාස දිව ශරීරය ඔය ටිකනේ. ඒ ටිකෙන් කොහොමද ඉස්සෙල්ලම හේතුඵල සම්බන්ධය ඇතුව ඇස තියෙනවා. රූප තියෙනවා. නේ? ඇස තියෙනවා රූප තියෙනවා. එතකොට ඇසින් අපි රූපයක් දැක්කහම අපි සිතුවිල්ලක් ගොඩනගා ගන්නවා හේතුඵල සම්බන්ධය. දැන් අපිට හිතක් තියෙනවා. හැබැයි රූපයක් නැති වුණොත් සිතුවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. ඇස තියෙනවා. අතන මල් තියෙන මල් බව තියෙනවා. මලක් තියෙනවා. එක රූපයක් අපි දැනගන්නවා. සංඥාවක් ඇති කරගන්නවා. චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. මොන්න පළවෙනි සිතුවිල්ල ඇති වුණා. ඒක සාමාන්‍ය. ඒක හේතුඵලයි. ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක්. හැබැයි ඔන්න ඊට පස්සේ අපි ඒක සංඥාවක් බවට ගන්නවා. හඳුනා ගන්නවා සිතුවිලි. ඒක අරගත්ත විතරක් නෙමෙයි. පපංචේති. අපි ඒක නැවත නැවත සිහි කරනවා. ප්‍රපංචයක් බවට පත් කරගන්නවා. හිතට දා ගන්න ඇතුළට. විතක්කේති. නැවත නැවත හිතන කල්පනා කරනවා. විතර්කණයට භාජනය කරනවා. නැවත නැවත කල්පනා කරනවා. විතර්කයෙන් විතරක් නෙමෙයි ඒක නැවත නැවත අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් ඔය අසකනාස දිව ශරීරය කියන මේ හයටම මේ ආදී වශයෙන් සිතුවිලි තියෙනවා. ඒකයි බුදුහාමුදුරු මුලින්ම කිව්වේ මට තණ්හාවක් නැති, විචිකිච්ඡාවක් නැති, ආසාවක් නැති, කාමයන්ගෙන් දුරු වෙච්ච මට සියලු තෘෂ්ණාවන්ගෙන් දුරු වෙච්ච මට මානසික සුවයෙන් ඉන්නවා. ඒක තමයි මේ කච්චායන හාමුදුරුව මෙතන නැවත නැවත විස්තර කරන්නේ. එතකොට අපේ ආයතන 6යි. ඒ 6න් අපි ගොඩනගා ගන්න 6යි මානසික වශයෙන් ගොඩනගා ගන්න සිතුවිලි 6යි. ඒ නැවත නැවත හිතලා ඒ කල්පනා කරාම ඕන් ඇති වෙනවා අර ඉස්සරලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියපු 12. අරමුණු ගන්නෝ. දැන් බුද්ධාගමේ පළවෙනි අරමුණු ප්‍රධානම අරමුණ හිත සංසුන් කර ගැනීමනේ. හැම සූත්‍රයකම අවසානයේ තියෙන්නේ හිත සංසුන් කර ගැනීම. හිතේ තිබෙන හිතට සිතුවිලි ආවහම අර මැසිමක් වගේ නැවත නැවත අපි දේවල් පිළිබඳව කල්පනා කරනවා. නැවත නැවත දේවල් අපිට ඒක හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්, නරක වෙන්නත් පුළුවන් විවිධ විදියට කල්පනා කරනවා. උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳලා අපි හවස් වෙනකම් බැලුවොත් එහෙම මූලික වැඩ කරගන්න ගිය තැන ඉඳලා තියෙන කල්පනා ටික බැලුවොත් එහෙම මොනතරම් සිතුවිලි අපේ හිතවලට පැමිණෙනවද? ඒ පැමිණෙන සිතුවිලි විතර්කණය කරනවා, තර්කණය කරනවා. ඒතර අර මේක ආධ්‍යාත්මික පැත්තක් ගැන කතා කරන්නේ. එහෙම සිතුවිලි ආවහම ඔන්න පළවෙනි එක 12ක් කිව්වනේ. රාගයෙන් රාගානුසය. ඒ කියන්නේ රාගය කියන්නේ කැමැත්තනේ. කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. පටිඝය සමහර වෙලාවට තරහක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම විචිකිච්ඡාවක් සමහර වෙලාවට සැකයක් ඇති වෙනවා. විවිධ දේවල් පිළිබඳව මාන්නයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම භව රාගයක් ඇති වෙනවා. අවිද්‍යාව නොදැනීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඒක කල්පනා කරලා ඒක Tamanට ඕනේ කියලා ගියාම දඬු මුගුරු ගන්න වෙනවා. අවියායුධ ගන්න වෙනවා. මේ අවියායුධ ගන්නවා කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට Tamanට නොලැබෙනව නම් ඒ දේ පිළිබඳව දණ්ඩණයට එහෙම නැත්නම් එකිනෙකා අතර අඩදඹර වලට යනවා.
ඒ වගේම කලහ විවාද ඇති කරගන්නවා. තෝ ආදී වශයෙන් නරක වචන ප්‍රකාශ කරලා, කේලාම් ආදී වචන ප්‍රකාශ කරලා මිනිස්සු විවිධ විදිහේ දේවල් වලට මේ සිතුවිලි 12ට ගමන් කරනවා. ගැටලුමක් ඇති වෙන්නේ. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන මේ කත්යායන හාමුදුරු සඳහන් කරන්නේ අන්න ඒ හේතුඵල සම්බන්ධය ඇති වුනහම අර චක්කුම් පරිච්ඡ රූපේජ කියලා ඇසින් රූපයක් දැකලා විඥානයක් ඇති කරගත්තා සිතුවිල්ලක්. ඒ සිතුවිල්ල ස්පර්ශයක් එහෙම නැත්නම් ඒක මගේ කියලා මේ මාගේ කියලා කල්පනා කරනවා. මගේ කියලා මාගේ කියලා කල්පනා කරනවා. ඕන් එතකොට රාගය ඇති වෙනවා, තෘෂ්ණාව ඇති වෙනවා. ඕම් හඹා යනවා. එතකොට මේ හාමුදුරු සඳහන් කරන්නේ හේතුඵල සම්බන්ධයෙන් අර තෘෂ්ණාවෙන් සිත හටගත්තා. ඒ හටගත්ත සිතුවිල්ල මගේ ප්‍රපංචකරණයක් ඇතුව ප්‍රපංචකරණයක් කියලා කියන්නේ නැවත සිතමින් සංස්කාර ගොඩනගා ගන්නවා. හොයනෝ නැවත විතර්කණය කරනවා. මෙයා හොඳද මේ ශබ්දය හොඳයිද මේක තමන්ට ගැලපෙනවද? ඇස කන නාස දිව සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් රසක් ගත්තොත් එහෙම දිව්වා රස කොහොමද ආවේ කියලා පිළිබඳව නැවත නැවත කල්පනා කරමින් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ මනසේ වැඩ කිරීම නිසා තමයි අපිට මේ වගේ සිතුවිලි එන්නේ. ඒ සිතුවිලි පසුපස හඹා ගියාම තමයි අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්න 12කට මූණ දෙන්න වෙන්නේ කියලා කත්යායන හාමුදුරුවෝ කිව්වා. එතකොට හේතුඵලවාදීව කත්යායන හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ පළවෙනි එක නැති කරා නම් නැවත නැවත විතර්කණය හෙවීම නැති කරා නම් අර එන පස්සට එන ප්‍රශ්න ටික නැති වෙනවා. මානසික සුවය තණ්හාව නැති කිරීමෙන් ඒ ආදී වශයෙන් කියනවා. එතකොට ආයෙම ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙනවා මේ හාමුදුරුවෝ. ගිහිල්ලා කියනවා අපි මෙන්න මෙහෙම බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව ටික ඇහුවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන්නේ මම කිව්වත් ওই ටිකම තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා කච්චායන බොහොම හොඳ දැනුම තියෙන කෙනෙක්. ඒ කාලේ ප්‍රසිද්ධියට ඉන්නේ නැති. ඒ හාමුදුරුවෝ කරපු විග්‍රහය බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කරලා අහනවා. එතකොට තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයේ කුමන නමක් අපි ගන්නද කියලා. එතකොට තමයි කියන්නේ මේකට මදුපිණ්ඩික මී පිඩක් වගේ ගන්නලු. මේක ඒ තරම් වටිනවලු. මොකද මානසික නිදහස මිනිස්සුන්ට අපිට වැදගත් වෙන නිසා. මේ සූත්‍රය දේශනා කරලා තියෙන්නේ දණ්ඩපාණිට අරම කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට සිහිය පිහිටුවා ගන්න. එතකොට අවසාන සූත්‍රයේ කියනවා යමෙක් බඩ අතිශයින්ම බඩගින්නේ. පැය 8ක් 12ක් වැඩ කළා ගෙදර ඇවිල්ලා කනකොට තියෙන අර බඩකින්නෙම ඉඳලා කනකොට තියෙන මී වියලෙන් හදපු අග්ගලාවක්. කනකොට තියෙන රසය මී පැණි කවලම් කරලා හදපු අග්ගලාවක් කනකොට තියෙන රසයෙන් බඩ කිනි නැති වෙන්නා වාගේ මේ ක්‍රමයේ අනුගමනය කිරීමෙන් මිනිසුන්ට මානසික සහනය ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. සූත්‍රාර්ථය එච්චරයි. අපේ ජීවිතේට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ජීවිතේට විවාහ ප්‍රාප්ත වෙලා ළමයි ඉන්න කැදල්ලකට ගොනු වෙච්ච අයට මේ ඔක්කොම ඒ අයට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය තමන්ගේ සිතුවිලි තමන්ට එනවා තමයි. රාග සිතුවිලි, දේශ සිතුවිලි, මෝහ සිතුවිලි එනවා තමයි. ඒ වෙනකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපි මෙහෙම තත්ත්වයක් තිබෙනවා. මේක නිතරම සිත මැෂින් එකක් වගේ වැඩ කරනවා. මැෂින් එකක් වගේ මේක ඉවරයක් නැතිව වැඩ කරනවා. අපිට තරහක් එනවා නම් අපි කල්පනා කරන්න ඕන ඒක නැවත නැවත කල්පනා නොකරන්න. අපිට සැකයක් එනවා නම් සැකේ කිව්වම විවිධ පැති වලට ගමන් කරන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමෙයි. ඊළඟට ළමයි සමග ජීවත් වෙනකොට ඉවසීම, මහත්ය පෞල් ජීවිතය ගත කරනකොට ඒක නැවත නැවත ප්‍රපංච කරොත් තමයි ඒක විතර්කණයක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් ඒක අපේ සිත් තුළින් යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරගන්න අර කියන කලහ විවාද තත්ත්වවලට නොයා ඊට මෙහාදී අපිට ගැටලුව විසඳගන්න පුළුවන් කියන බව අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ මේක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි සූත්‍රයේ තෝරාගත්තේ හාමුදුරන් වහන්සේ මදුපිණ්ඩික සූත්‍රයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරලා තියෙන සූත්‍රයක්. සිතේ හටගන්නා ස්වභාවය, හිතේ ස්වභාවය පිළිබඳව කියවෙන සූත්‍රයක්. ඉතින් මේ අපි නිමා කරන්නේ කටින චීවර කාලේ. හාමුදුරන් වහන්සේ සිහිපත් කළා. ඔයාලා හැමෝම දැකලා තියෙන අවකන පිළිමනේ. අවකන පිළිමේ හදලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 350 300 ගණන් වල.
දැනට අවුරුදු කීයක් වෙනවද? අවුරුදු 1800ක් 900ක් ඒ වගේ ආසන්න කාලයක්. ඊටත් ඒ වගේ කාලයක්. ඒ අපිට පැරණි ලංකාවේ තියෙන පිළිම වල ගොඩක් තියෙනවා. සිවුරේ ස්වභාවය කොහොමද කියලා බලන්න ඕන නම් අන්න සිවුර. මේ ඒ කාලෙත් තිබිලා තියෙන්නේ මේ සිවුරම තමයි. පැරණි කාලේ පැවිදිච්ච සිවුර ඒතර අතේ රැලි තියලා නේ. ලස්සනට. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු සමාජයේ ඉන්දියාවේ ගාන්ධාරය නිර්මාණය කරපු බුදු පිළිම වල අවුරුදු ක්‍රිස්තු පූර්ව පළවෙනි සියවසේ ඒකෙත් තියෙන්නේ සමහරලාට මෙහෙම රටේට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැරණි සම්ප්‍රදාය කටිනේ චීවර පූජාවත් දෙපක්ෂයටම සතිය දිනු කරගන්නයි අවසානයේ තේමාව. දැන් මේකේ කිව්වේ මදුපිණ්ඩික සූත්‍රය කියන්නේ සිහියනේ. සිහිය පිහිටුවා ගන්නනේ. මේ කටින චීවරයේ ප්‍රධානම කාරණය සිහිය පිහිටුවන්න. සිහිය පිහිටුවන්න සතිය කරන භික්ෂුවට කරන සැලකිල්ලක් හැටියට තමයි මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් කටින චීවරය මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ මේ පින්නතුන් රාශියකගේ සහභාගීත්වයෙන් තාම අලංකාර ලෙස පැවැත්ුණා. ඉතින් මම මේ සතිය ගැන සිහිපත් කරනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලාට සතිය කොච්චරද කිව්වොත් භික්ෂුව වළඳන්නේ පරිභෝග කරන්නේ තව කෙනෙක් සමග තම කෙනෙක් පිළිගන්නු දේවල්. ඒකට කියනවා කප්පියන් බන්තේ කියලා. එහෙම තමයි කියන්නේ. දැන් peer ගෙඩියක් හම්බුණා නම් ඒ ගිහි මිනිස්සුත් එක්ක ඒක කලින් හම්බෙච්ච එකක් නම් ඒක කැප කරගන්නවා. ඔයා මට දෙනවා. මේ සියුම් කරුණු මේ මනෝමූලික වශයෙන් තියෙන ඊටාම සියුම් කප්පියන් බන්තේ කප්පිය ඒකෙන් තමයි ඉන්නේ වචනේ කප්පිය කාරක කැපකරු වචනේ එන්නේ. ඒ වගේ මනෝමූලික වශයෙන් තියෙන බොහොම සියුම් අදහස්. ඉතින් මේ කටින චීවරේ ආවහම කටින චීවරේ ලැබුණාම භික්ෂුන් වහන්සේ මේ කටින චීවරේ මම හිතන්නේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට ඇඳුමක් හම්බුනහම ඒ ඇඳුම් මිල අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒක ඩොට් එකක්වත් ආවොතින් මේ කවුරුත් අඳින්නේ නැහැ. ගොඩක් අය අඳින්නේ නැහැ. මේ ෂර්ට් එකේ දැන් රසංග මහත්තයාගේ ෂර්ට් එකේ මෙහෙම ඩොට් එකක් ආවොතින් මොනවා හරි පැල්ලමක් ඒක ඊට පස්සේ අඳින්න අමාරුයි අඳින්නේ නැහැ සමාජෙ. හැබැයි භික්ෂුන් වහන්සේට හම්බෙන චීවරය මිල අඩු කරනවා. මිල අඩු කරන්නේ මෙහෙමයි. මේ සිවුර මෙහෙම තියෙන සිවුර මෙන්න මෙතන තියෙන ගන්තිය මෙතෙන්ට මෙහෙම මේ කොළයක් තියලා මේ යතුරුවක් අරගෙන මේ කොළේ උඩින් අඳිනවා. මෙහෙම ඇඳහම මේ කොළේ තියෙන කහට සිවුරට එනවා. සිවුරට ආවහම ඒ සිවුරේ තියෙන වටිනාකම නැති වෙනවා. වටිනාකම නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකේ ලක්ෂණක් තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් මෙතන මේ මානෙ නැති කරන්න කිව්වනේ. පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරන්ට අලුත් කඩන චීවරයක් ආවහම මනෝමූලික කරුණු එයාට හිතනවලු මට මේ අලුත්ම එකක් හම්බුණා. මේක මට තමයි අග්‍ර වශයෙන්ම හම්බුනේ කියලා එයාට පොඩි සිතුවිල්ලක් එනවා. ඒක නැති කරන්න තමයි මේ අගේ අඩු කරන්න මේකට කියනවා කප් තියනවා. එහෙම තමයි තේරවාදී භික්ෂුන් වහන්සේලා මේව මනෝමූලික වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ. මානය අඩු කරන්න. සතිය දියුණු කරගන්න. සතිය දියුණු කර අවසානයේ ඔක්කොම මේ ඒම් කරන්නේ සතිය දියුණු කරගෙන නිර්වාණ මාර්ගේ ගමන් කරන්න. සතිය දියුණු කර හිත වෙනස් වෙච්ච එහා මෙහා ගමන් කරන සිතුවිලි ධාරණය කරගන්න. ඉතින් මේ වර්ෂයේ ඊටාම අලංකාර පින්කමක් සිද්ධ කරලා හාමුදුරන් වහන්සේ සීල කරුණු ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා. මදුපිණ්ඩික සූත්‍රයේ අදහස ඒකයි මම හිතන්නේ මගේ ධර්ම දේශනා කාලය ප්‍රමාණවත් අද දවසේ කෝලිත මහත්මයාත් තේජන මහත්මයාත් වයෝමුනි වුණත් ඒ වගේම දියණිය දිනේෂා වගේම තරිඳු පුතත් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ කටයුතු වයෝමුනි පේශලා නෝනා මහත්මියත් තේජන මහත්මයාත් අසිත පුතත් ජනිත් පුතත් අද දවසේ පොයේ දවසේ වැඩසටහන බාරගෙන සියලු සහෘද තමන්ගේ හිතහිච්චි මේ පන්සලේ කප්පිය කාරක දායක මහතුරු සමග විශේෂයෙන්ම උපන්දින සිහිපත් කරමින් විශේෂම අවස්ථාව මම හිතන්නේ පේශලා නෝනා මහත්මියගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේට
පින් අනුමෝදන් කිරීම ආනන්ද සිල්වා මහත්මියට. ඉතින් ලංකාවට ගිහිල්ලා ඒ කෙරෙන්න තියෙන සියලු කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා නැවත ඇවිල්ලා තමන්ගේ කටයුතු සිද්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම ඒ උපන්දින සිහිපත් කරන පේශලා නෝනා මහත්මියටත් ආදරණීය පුතාට උපන්දිනයේ සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම තරිඳු පුතුණුවන්ටත් දිනේසා දිනේටත් ආශිර්වාද පැවැත්වීම. ඒ වගේම පැමිණ සහභාගී වෙන හාමුදුරුවන්ටත් අනිත් සියලු දෙනාටමත් ආශිර්වාද කිරීම කියන අරමුණු ඇති කරගෙනයි මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී කල්පනා කරමු අපි ඒ දෙපාර්ශ්වයේම විශේෂයෙන්ම කෝලිත මහත්මයාගේ වයෝමිනෝනගේ දෙපැත්තෙම අම්මලා තාත්තලා හතර වර්ගිනේ. හතර වර්ගයට ආශිර්වාද කරන්න අම්මගේ પરම්පරාවයි තාත්තගේ પરම්පරාවයි දෙකයි. මේ පැත්තේ හතරයි. හතර වර්ගී ඥාතියනේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් හාමුදුරන් වහන්සේ සිහිපත් කළා මේ අය බොහොම සහෘද කල්යාණ මිත්‍ර පිරිසක් හැටියට විහාරස්ථානයේට කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ගිය සතිය උපන්දිනය පැවතුණා අපේ කපිල මහත්මයාගේ නෝනා මහත්මිය චතුරිකා නෝනා දානගෙන අහලා ආශිර්වාද ලබාගත්තේ දියණිය. ඒ දෙපළටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ දෙපළට චතුරිකා නෝනත් ඒ දියණිය. ඒ වගේම පැමිණ සහභාගී වෙන අපේ රසාංග මහත්මයා ඒ වගේම අනිත් සියලු දෙනාම අසේල මහත්මයා ඒ නෝනා මහත්මිය ඒ වගේම අනිත් පැමිණ සහභාගී වෙන සියලු දෙනාටම හාමුදුරුවෝ ඇතුළු විශාල මහන්සියක් අපවීමක් ඇතුළු උන්වහන්සේ විහාරාධිපතින් වහන්සේ හැටියට මම හිතන්නේ විශාල කාර්යභාරයක් මේ අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කිරීම හිත පවත්වාගෙන යෑම ඒකත් එක හොඳ මානසික ජයග්‍රහණයක්. ඒක අපහසු වැඩක්. ඒ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම අපිටත් මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. උන්වහන්සේ ඒ අවස්ථාව සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ හදා වැඩූ ආදරණීය දෙමාපිය දෙපළ අද මේ පරලෝක ප්‍රාප්ත වෙලා. ඉතින් උන්වහන්සේ ඒ දෙමාපිය දෙපළට පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම ඔයයන්න් නමින් මිය ගිය අපේ පේශලානෝනා මහත්මියගේ පියාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් අනිත් අත්තන්ගේ නම් වලින් සඳහන් ගිය සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අත්පත් වේවා. අත්පත් වීමෙන් ඒ අයගේ ආයති බව සපවත් වේවා සූපත් වේවා. ඒ වගේම සියලු දේව රැකවරණ ආරක්ෂාව සුජීවත්ව වාසය කරන මේ හැම දිනාටම පැමිණ සහභාගී වන පන්සලෙත් අන්තර්ජාලයේත් සම්බන්ධ වෙමින් කටයුතු කරන සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත චිරජීවන ගත කරන්ට මේ කරන පින්කම් උපනිශ්‍රේ වේවා ආශිර්වාදයක් පාරමිතාවක් බවට පත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මේ වෙලාවේදී අපි විශේෂයෙන්ම අද දවසේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වූ ගාල්ල බද්දගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජමහා විහාරස්ථානයේ අති ගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට ආශිර්වාද කරනවා, සෙත් පතනවා. ඊටාම ඕනෑකමින් යුක්තව මේ දහම් වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙමින් ධර්ම දානය සිද්ධ කරමින් බොහොම උනන්දුවෙන් අපේ දහම් වැඩසටහන් වලට සහයෝගය දෙමින් මේ අද දවසේ වටිනා ධර්මානුශාසනාවක් පවත්වන්නට යෙදුණා. ඒ රැස් කරගත් කුසල ආශිර්වාදය වහන්සේගේ දයාබර දෙමව්පියන්ටත් අනුමෝදන් වේවා. ඒ දෙපළම නිදුක් නිරෝගී භාවයට පත් වේවා. උන්වහන්සේට මේ ශාසනික දායාදය ලැබලා දුන්න පැවිදි උතුමන් වහන්සේලාටත් මේ ආශිර්වාදය සැලසේවා. උන්වහන්සේලාටත් පතන බෝධියකින් නිවනින් සැනසීම උදා වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙත් ශාසනික කටයුතු ජීවිත අභිමතාර්ථයන් සිතන පතන ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසට નિયમિત ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනු ලබනවා. දැන් අපි ටික වෙලාවක් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය මේ වස්සාන තුන් මාසයේ පුරා පවත්වාගෙන එන ලද උතුම් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව අපි සිද්ධ කරමු. හැම දෙනා එක්කම සියලු දෙනාටම යහපතක් සැපතක්
ආශිර්වාදයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව we have been chanting the discourse delivered by the Buddha, first discourse, the Dhamma, wheel of Dhamma set in motion, Dhammacakkappavattana Sutta, Dhammacakkappavattana Sutta. So today on this full moon day, as we come to the termination of the 3 months retreat, we are going to do the same chanting with you all. May this be a great blessing for you all. Sadhu, sadhu, sadhu. Samanta Cakkavalesu Atra Gaccantu Devata Saddhammang Muni Rajassa Sunantu Sagga Mokkadang Dhammasavana Kalo Ayang Bhadanta Dhammasavana Kalo Ayang Bhadanta Paritta Dhammasavana Kalo Ayang Bhadanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekam samayang bhagavā vāranasiyaṁ viharati sipatane migadāye tatra ko bhagavā pañcavaggiye bhikkhu āmante Veme bhikkave anta pabbajitena nasevitabbayo chayang kame sukama sukallikanu yogo hino gammo potujjaniko anariyo ananta sanghito yo chayang atta kilamatanu yogo dukkho anariyo ananta sanghito ete te bhikkave ubho ante anupagamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakku karani ඥාන කරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සා භික්ඛවේ මච්චිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛු කරණී ඥාන කරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති තං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝ සා භික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසංගුද්ධා චක්ඛු කරණී ඥාන කරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති තං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං Pi dukkha jara pi dukkha vyadi pi dukkho maranam pi dukkhang appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo yang piccanna labati tampi dukkhang sankittena pancupadanakkanda dukkha idang kopana bhikkave dukkha samudayang ariya saccang yayang tanha puno bhavika nandiraga sahagata tatra tatra binandini seyati dang kama tanha bhava tanha vibhava idang kopana bhikkave
භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සා ඒව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝසයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ වික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේ චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතප්පන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහීනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේ චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරිය
ප්‍රතිපදා භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකීවං ච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු එවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනන්න සුවිසුද්ධං නේවතාවාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සම්බ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ භික්ඛවේ මේසු චතුසු අරි සච්චේසු එවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි යතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සම්බ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානං ච වේදස්සනං උදපාදී අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනම් භවෝති ධමවෝච භගවා අත්තමනා පංච වග්ගියා බික්ඛු භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දුන්ති මස්මින්ච පනවෙය්‍යා කරනස්මින් බංජමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්ම චක්කුං උදපාදී යංකින්චි සමුදය ධම්මං සම්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්ම චක්කේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු ඒතං භගවතා භාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්ම චක්කං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා ලෝකස්මින් ති පුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු ඒතං භගවතා භාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා තාවතිං සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු ඒතං භගවතා භාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් මින්ති තාවතිං සානං දේවානං සද්දං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා භාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් යාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත රසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු පරනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු
Brahma Purohitanan Devanan Saddang Sutva Brahma Deva Saddha Manusave Sung Maha Brahmanan Devanan Saddang Sutva Paritta Bhadeva Saddha Manusave Parittabanan devanan saddan sutva appamana bādeva saddha manussāvesun appamana vānan devanan Sattam Sutva Abhassara deva saddha manussāvesun abhassaranan devanan saddan sutva paritta subhā deva saddha manussāvesun Paritta subhanan devanan saddang sutva appamana subha deva saddha manussāvesun appamana subhanan devanan saddang Sutva subhakinnaka deva saddha manussāvesun subhakinnakanan devanan saddang Sutva Vehappala deva saddha manussāvesun Vehappalanan devanan saddang sutva aviha deva saddha Manussāvesun Avihanan devanan saddang sutva atappa deva saddha manussāvesun atappanan devanan Sattam Sutva Sudassa deva saddha manussāvesun Sudassanan devanan saddang sutva Sudassi deva saddha manussāvesun Sudassinam devanan saddang sutva kanittaka deva saddha manussāvesun Etang bhagavata bharanasiyang isipatane vigadaye anuttaran dhamma cakkang pavattitang appativattiyan samanena va brahmane devena va marena va brahmuna va Kena Chiva lokasmin tihatena kanena tena muhuttena yava brahma loka saddho abbuggacchi ayancha dasa sahasi Yogadhatu Sankampi sampakampi sampavedi appamanocha ularo Baso Loke paturahosi atikkamma devanan devanubhavanti atako bhagava udanan Danesi Anyasi vatavo kondanyo titi hidang ayasmato Danyasa Anya kondanyo tveva namang aho siti etena sacca vajjena sottite hotu Sabda etena sacca vajjena sambharogo vinassatu etena sacca hotu te jaya mangalam sambhitiyo vimajjantu sambharogo Mate bhavattvantarayo sukhi digayuko bhavatu sabbha Mangalam Rakhantu Sabda Devata Sabbha buddhanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabbha Mangalam Rakkantu sabbha devata sabbha dhammanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabbha mangalam rakkantu sabbha Devata Sabbha sanghanubhavena sada sotti bhavantu te nakkatta yakha Papaggani varana parittassanubhavena hantu te sang nakkatta yakha bhutanang papaggani varana parittassanubhavena hantu te sang upaddave devo passatu sassa sampatti hetuca pito bhavatu Raja bhavatu dhammiko sadhu sadhu sadhu. That come to the end of our
chanting of the first discourse delivered by the Buddha, most holy, sacred, the discourse, blessed discourse, Mangala Sutta, called the Dhamma, wheel of Dhamma, set in motion. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Yatavadi ko auso sadevake loke samarake sabbrahmake sassamanam brahmaniya pajaya sadeva manussaya nakena chiloke viggaiha tittati yatacha pana kamehi visangyuttang viharantang ti. Dear friends in the Dhamma, Pinnatuni, today our Dhamma discourse is on Madhupindika Sutta. This Madhupindika Sutta translates as discourse on the bowl of honey. As you all know, our Lord Buddha was in the 6th and the 5th century BC, and he delivered a lot of discourses. We called it three basket, Tripitaka. So all the teachings he delivered in the ministry of 45 years comes to the Sutta Pitaka, the discourses. Sutta Pitaka has 5 sections. First one called Diga Nikaya, collection of long discourses. Second one is called Majjhima Nikaya, the collection of middle-length discourses. Third one is called Samyukta Nikaya, collection of connected discourses. Fourth one is called Anguttara Nikaya, collection of numerical discourses. The last 5th one is called Kuddaka Nikaya, collection of minor discourses. The discourse we are discussing today, called Madhupindika Sutta, the discourse on the bowl of honey, is in the Majjhima Nikaya. In the Majjhima Nikaya, there are 152 discourses. The Majjhima Nikaya is divided into 3 sections, 50, 50 and 52. So 50 discourses, another 50 discourses and another 52 discourses. So this particular discourse is in the first chapter, number 18 discourse. The Madhupindika Sutta is the number 18 discourse. Here, Madhu means the honey. Pindi means a bowl or a lump or a portion. Because this discourse is a very sweet. It makes your life, you know, honey is in a way it's a food, it's a way it's a medicine, it's a way it's a really important thing. So if you think of this particular reflection delivered by the Buddha, is the sweetest part of the Dhamma. When the Buddha was delivering this discourse, Buddha was in the Nigrodharami monastery near Kapilavattu. You all know where Buddha was born. If someone asked in the BBC where the Buddha was born, someone answered in the questions, India, he was wrong. Somebody answered as Nepal, he was right. So by that time, there was no Nepal, it was India. So now the right answer is actually Buddha was born in Nepal. But he was from Kapilavastu. I don't know whether one of you have been to
India. Has anyone? Good. So Kapilavastu is in the border where the India and Nepal, very close border. And they live in the Sakyans. Sakyans are a bit of an advanced, respected, venerated, reputed family, kind of an clan. So Buddha that is his village, his hometown, his kind of an family. So this Nigrodharama was donated by one of the Sakyan called Nigrodha. Buddha went there to see his father, Suddhodana, King Suddhodana, and he was staying there. There are so many beautiful things happen. I'm just concentrating on the discourse. It's a very, very beautiful part of the teaching. So Buddha, one morning while he was staying in his village, came to see the father. You know, you are here to transfer the merits, blessings to your parents. It's important even to the Buddha to went there and to see the father. And he was so happy eventually. And he was able to give the treasure, that assets that today you are transferring merits to your father, because that's what you can do. You are giving the blessings. Blessings, you can't give it if you don't have it. You have to earn the merits to give it. So likewise, Buddha was passing his blessings, giving the Dhamma to his father, was able to release from his suffering, samsara. Is a great discourse that we, very fitting discourse to this end of our retreat season, and also the full moon day today. You know, today full moon day is called Nikini, Il full moon day. Normally the retreat start in July, we call Asala, end in the Vap. Vap means the October month, and from the Vap full moon to Il full moon we call Chivara Masa, the final month. So full moon day today called Il full moon day in the month of November. November is Il. Has many significances. Final day of the Katina robe offering ceremony, we call Katinastarana. Final day that you can do. After today, you can't do any Katina in any place. The second retreat termination for the monks who observed post-retreat, we have Pasuvas Peravas, that means monks start the July. So they finish the retreat today. Even the monks started later month, Pasuvas, they has to finish the retreat today. So all monks, monastics assemble to do monastic disciplines, to perform special Vinaya karmas, disciplinary acts to end the rainy retreat. Today, this full moon day, after finishing the retreat, Buddha advised 60 first enlightened monks to go forth and share these teachings. He advised don't go 2 monks in one way, because he wanted to share that as much as possible. So Buddha advised for the 60 monks to go forth and deliver these teachings to the betterment of the people. And another important call, ordination of 3 powerful hermits, Kashyapa brothers. You know, Buddha encouraged all the monks to go and share the merits of this Dhamma after retreat. Buddha himself went to Gaya, a village called Gaya. When he was going that village, he, in the middle of the journey, he was sitting under a tree. There came a group of young people, 30 young, very rich and well-to-do
young people, and they were asking Buddha, have you seen a lady going on this way? Buddha asked a question, very interesting. But the worthy thing is to search a girl, someone or lady, or search yourself. You know, they were desperate to find a lady because they went for a pilgrimage or kind of an fun day. They had 30 friends, club of 30. One person did not have a lady partner. So they hire a person. The person who they hired is a robber, that lady. So while they were having all the fun, the lady they hired steal everything, they disappeared. So these young men were in search of now. The fun was gone now, no fun now. That is what happened to most of us. We go for things for fun and eventually we lose even what we have. So therefore be careful. So then Buddha asks, is it important to search yourself rather searching someone else? That was very interesting question, isn't it? So this young group of 30 called Baddhavagya Kumaroru sat, and it's interesting. You know, they were quite desperate and devastated because they lost everything. And then listen to the Buddha. Buddha taught them Dhamma and they became disciples. What happened to their wives, partners? They went back to their houses and they led a good life, donating their husbands, giving them up. It was interesting to search ourselves. That was the significant thing in the teaching. And then Buddha went into this Gaya called, there was a very popular teachers called Brahmins, Nadi Kashyapa, Gaya Kashyapa. So there were 3 brothers. The first one has 500 disciples. The next one has 300. The next one has 200. So they had nearly 1,000 disciples. Buddha went there. When Buddha went to there, Buddha asked, can I stay here for a one night? The head teacher said that only place I can recommend you to stay that room, but that room has a very powerful serpent. That's a very furious, very poisonous serpent there. So if you stay there, we don't know what happened. Buddha said, I don't mind, I will stay there. So during that night, there was a big battle with the Buddha and the serpent, and all of them thought that he will not come. So when Buddha next day morning coming with the serpent in the bowl, all that 500 students and the teacher was amazed to see, oh, you are an amazing person, you are a very powerful person. All of them said, you are very powerful, but you are still not enlightened as our teacher. So most of them say, so they still were thinking. There was a big festival on the following day. He invited, because a big gathering came, he invited Buddha also to come and participate. Buddha said, no, I will just sit next to the river and rest. You go and do your ceremony as you arrange. I don't have to come there. So after having the great ceremony, this teacher went to the Buddha thinking that Buddha now would have been very impressed about what they have been doing. Then he asked, how are you? Then Buddha said that I'm all right. So he eventually had the discussion. Then Buddha asked a question, if someone wanted to go to the other shore of this river, what can you do? Then this person said, you need to learn how to swim, otherwise you can't go. The Buddha said, similarly, you need to know how to cross over this suffering and difficulties. Somehow the conversation went on. He realized that person, this Buddha, has something to share, and eventually became a disciple with the 500 students.
They put their all turbans, what they have been wearing on their head, to the river. When the next brother saw the river is floating with all their turbans, so something very strange, they went and they found out what happened. They have become a disciple of the Buddha. And then following brothers saw there, and all of them became disciples of the Buddha. So that is how eventually it becomes into 1,000 disciples of the Buddha that happen in this full moon day. So another thing is, Venerable Arahant Sariputta went to see his mother. So today we are about mothers as well. Sariputta is the command of Dhamma. Next to the Buddha, he was the well-known about all the teachings. So he couldn't really pass away without letting the mother to realize. Mother called Sari, Brahmin, she was not in the right view. So eventually he went there. It was Venerable Sariputta's final day. So illuminating the whole night, all the devas came and worshipped Venerable Sariputta. On the following morning, mother asked, what happened, that strange things? Venerable Sariputta said that those are being taken the real understanding of the Dhamma. So the mother has the interest to listen to that Dhamma. By listening to that Dhamma, mother was able to release from all suffering and attain the higher liberation, which happened a full moon day like today. Another important thing what happened is called laying the foundation to the stupa in Sri Lanka called Thuparama. Children, have you seen the Thuparama in Sri Lanka? Have you seen the big stupa called Ruwanvelisaya? Ruwanvelisaya, you need to go and see that. Thuparama is the first pagoda being built in 307 BC, a long time ago. Thuparama, the first foundation was put on this full moon day. So going back to the Madhupindika Sutta, Buddha was staying in which temple, children? Buddha was staying in Nigrodharama. So which people are living in Nigrodharama? Sakyans, Buddha's relatives. So after having arms round, Buddha went to a Beligahak, called Bilwa tree, it says in English. It goes very close, belly and Bilwa. So he was sitting and resting after the midday alms. A person called Dandapani, very elderly person called Dandapani. Danda means stick, because he was having all the time stick. He was called Dandapani. He is a person who used to carry with a stick. Hermetia came while he was going for a walk. This Dandapani is an uncle of the Buddha. Is the brother of Mahamaya. It says in the scriptures, Dandapani was the relative of the Buddha. He was an uncle. Even uncles, if you know something, they were not really interested about. Everyone is in their own world. Ne? So therefore, Dandapani saw the Buddha was sitting, his uncle, ne? So came to the Buddha with the stick, did not really, but he greeted him, but did not respect much. Because, Buddha has to make some psychic powers, Yama Mahapatihara, to break the pride of the relatives. So to Banakino Kianel, we have to break the certain barriers of the people. So therefore, that was the environment, you left town, then you are a Buddha. And that was the attitude people had. So this uncle came and asked, what are you really practicing? What is your doctrine? The Buddha said an interesting thing. He said, I do not quarrel with anyone in this world, with gods, with maras, with brahmins,
or its contemplatives, Brahmins, neither rulers nor people. I am living such a cool, peaceful manner, so I don't have any conflict with anyone. That was very little. But this is not a simple thing what Buddha said. A person can live without any conflict. What happened in our life? Only two things. One is we conflict with others, api ගැටෙනවා. The other one is api ඇලෙනවා. We get into attachments. Those are the two things happen. Buddha was very briefly in a nutshell said what really Buddhism is. He was asking, what is your practice doctrine? What you preach? He says, I don't quarrel with anyone in this world, not either goats, not either Mara. There was 40 children came from a local school last Wednesday to learn about Buddhism. They were all 12 years old. Very interesting. They came as two groups, filled this room. They spent 1 hour each. They asked wonderful questions. The one was sitting there, asked, I learned Buddhism in school. What is this guy Mara called Gara guy? And they came to Buddha and attack Buddha and things like that. He was asking, and I was very patient because you got to answer the children something really, if you give the wrong and some misleading things, they are going to brought up with those things. Even these days, people are criticizing about the katina. Someone was saying that somebody asked 1 lakh of rupees to bring the katina robe. You should not really say these things because there are people in the society, sometimes they attack people in a different way. If they don't like what is happening, they just give a call. That person asks £1,000 for, these called rumors. Without knowing what is really happening, it happened to me. Sometimes people say, Hamudru asked this much. I didn't really ask that. If you don't know something, you should not talk because of someone said to you. That person may have different, that was what Madhupindika Sutta says. You go to analytically, go to your mind. If you don't really see something, if you don't really hear something by yourself, you should not, it's a rumors. It's gossip. It's useless. So you got to be careful. It happens naturally, all of us. Rasanga Mahatyat has all these complaints. People say that he has asked for money, but that's natural. People make stories to get some things. You should be careful when you are criticizing about other people. You should not, because you should not, you don't know how much of demerits, akusal, you are accumulating by doing that. So he was saying, I am living an amazing life without any conflict in this world, not even with the kings, nor any other person. If someone can live a life like that, that's the final bliss, final liberation. So therefore, when Buddha said that, I am detached from sensual desires, free from doubt and uncertainties, craving, I don't have any problem. That is my doctrine. But Dandapani couldn't really understand. Yeah, is that what you're saying? Oh, he just nodded his head and continued his journey. Didn't make any sense. So then Buddha went after that resting to the Nigrodharama monastery and sat with the monks. And the Buddha said to the monks, I was sitting, this person called Dandapani came and asked me, and I answered like that. And he just walked away. So how many people, like we are walking, so many gems being hit on our foot. We are like blind people, If someone has the right eyes, the person will see the gems. So likewise, you need to have right merits to cross over certain things in your mind. Then when Buddha explained to this to the monks asked, how come someone live like that? So the second question asked by the monks. Then Buddha said, there are 7 anusayas.
Anusayas means dormant defilements. You know that our defilements has 3 ways to activate. One is very dormant. They come very rarely into the surface level. Certain thoughts, feelings, emotions come to the surface level, but that does not come into effect, activate. Third category, they come from the bottom, come to the surface, and also come into the effect. Like sometimes when you are living, you get angry with other person. Sometimes it doesn't even come to the surface level. Sometimes it comes to the surface level, pariyuttana, and then eventually come to the, then you shout, then you make a noise and things like that sometimes. Say for example, when Kolita Mahatya coming back home after having a long day, when Vayominona making a cup of tea, singing a song, Kolita Mahatya knows the house environment is peaceful today. If Kolita Mahatya comes and Vayominona make glasses and bottles and put in noises and making things closing the doors and with the little sound, then Kolita Mahatya knows the environment is not good. So I need to take little. I know both of you don't do that. But that's how you can just sense your emotional nature. Those are called defilements. Generate is a very psychological thing because the person is being activated with different hormones and neurotransmitters. In our brain, there are good hormones and bad hormones. Good hormones like dopamine, endorphin, serotonin, and those things generated by doing all these good activities. It's a very psychological base, very neurological base, wonderful teaching delivered by the Buddha. So he says to the group of monks, second part, he explained how this is also in the Anguttara Nikaya called Anusaya Sutta. And it explained the same thing. There are 7 dormant defilements. They are sleeping. Anguru, aluyata anguru wage. They don't come quite often to the surface level. Buddha said, those things what makes you into trouble, conflict, attachments. If you eradicate those things, then you will be living in the peace. So those 7 anusayas are desire for sensual pleasures. The second one is called patighanusaya, aversion, anger. Mananusaya, that means conceit, ego. Dittyanusaya, wrong view. Vichikicha, that means doubt. And bhavaraganusaya, that means desire for existence, wanted to come back again and again. Avijjanusaya, ignorance. So those are very psychologically, analytically, very powerful concepts. And then Buddha said that, Buddha closed his sermon from there. Then monks wanted to really understand this. Because in our mind, this is how conflict, if you really see this psychological mechanism, how it takes place, you will be able to get out of these problems and difficulties. Then monks were thinking, how can we get a little bit more understanding about that? The monk came into their mind. There is a monk called Mahakachayana. There are monks Buddha appointed as pioneers in certain things, like the Sariputta Handru, commander in Dhamma. Ya tamai dharmයෙන් ඉහළම කෙනා ධර්ම. ඒ වගේ Mahakachayana Handru is highest in analytical explanations. He has a great ability to explain things Buddha delivered in a subtle manner, in a brief manner. So the monks thought, let's go to Mahakachayana, Venerable Mahakachayana. Venerable Mahakachayana is one of the 80 Asumahasravaka, one of the 80 enlightened monks. It's not a normal monk. So they went to the Mahakachayana, Venerable Mahakachayana. Then monks were saying that Buddha said something like this. Can you kindly explain it? The Mahakachayana Hamudro asked, why you come to here? You have listened to the Buddha, who is the great knower, great teacher, great wisdom.
You don't have to go. But however, if you are really happy, wanted to know, I will explain a little bit. He was explaining the cause and effect theory, how these things happen. What happened, he said, we have eye, ear, nose, tongue, body, mind. There are 6 sense faculties. And we have the perceiving, form, sound, taste, hearing, thoughts, those external things. So those things, the eye goes into the sight, and with the contact is very important here. With the contacts, feeling generate. When the feeling generate, feeling started to create mental proliferations. We call papancha. Then we started to, it's like cows, you know, cow eat in the daytime, sit at the night time, take what is being all eaten at daytime and start eating the same thing again at the night time. If you look into a cow, during the night, cow is non-stop eating. So daytime, the daytime cow is eating and storing it somewhere, so he can take it back. And so we also like that. What happened in life, is it what that is what CBT teach as well, cognitive behavioral therapy. I was choosing some of these things because Jinesa is also here, so she has already gone. So what happens if something happens? For example, say I am Serasanga Mahatya is in the Milton Keynes town, and he encountered me, and I didn't say hello to him, and I passed by. Prasanga Mahatya think, Hamduro was there, he didn't say even hello. Is there something wrong? So he passed me by and started building up thinking. That's what the cognitive behavior. Then he was going to get something, but after this, he doesn't wanted to really go for what he went for. He just come back home and throw the keys and put the bag and think. And then somebody asked, would you like? No, I don't want a cup of tea, anything. So after that, he think, I should have text or call and ask what is happening. Then I would say, I'm sorry, I didn't see you there. So the problem is finished. But during that time, what has gone through in your mind is very damaging. That's what normally psychology, that's called mental proliferations. It is much serious than what I try to explain. In families, in our environment, a lot of situations like happen. That is what eventually lead into depressions, anxieties. Quite a few youngs are coming because they don't want to live anymore. These are being processing over and over in their mind. So therefore, it is really important to understand this mental proliferations. We call prapancha. Prapancha karno kiyala kiyanne අපි මේවා මනසින් තව තව පුහුර දම ගොඩනගන. ඒ ගොඩනගන්නේ how it happens when those two things, it's not the problem in your eyes, it's not the problem in what you see. When those two comes into contact, feeling generate. Feeling is where that eventually, that's why it is called dependent origination. You got to see these things analytically by having real. So for example, if you slow down this light bulb, you can see it's not a static light. It's a particles of electricity coming in the speed of light. Therefore, you see a static light. Similarly, your television is thousands, millions of dots, but you see as a picture. But really, if you slow it down, you will see, you don't want to watch any television. So that's the nature. Similarly, if you see what is happening inside of your mind in an analytical manner, it is make you easy to liberate from suffering. So long as you see it as a snapshot, you are having suffering. So therefore, he was saying this contacts generate the feeling. Feeling is what makes you, if there is no feeling, there is no problem. For example, say in Sri Lanka, we go to temples, all right?
when we go in the poor day like today, so many people in the temple. When you are going to the temple, you take your shoes off at the entrance gate. When you come back after 30 minutes, maybe 1 hour, your shoes are gone. Shoes are not there. Shoes are gone. Then what happened? You get angry. Oh, these are the people come to the temple. They should not be stealing others' shoes. And are there people? What the purpose they are coming to this? So start blaming. But your shoes being taken away or lost maybe half an hour ago. By that time, you did not get angry, upset. If the contact doesn't take place, you don't have that problem. That's what Buddha was trying to explain here. I happen to have a person here who was doing a course, and she said to me, you are exactly right. She went to see her grandmother. She was living alone. When she was going, grandmother was just collapsed on the flat, in the flat. And she called the ambulance. Ambulance people has to take care of this granddaughter more than the grandmother because she was panicked. And I was saying, she was saying, yes, that grandmother's incident has taken place at least 10-15 minutes ago. But when I go there, 10 minutes, so if I don't know that, I would not have been that in turmoil of panic nature. So if you wanted to help someone, you should not be in the emotional turmoil. If you wanted to really do something meaningfully, that's what Buddha explained. To avoid this conflict, you need to have this real discipline, mental training in your life, and it makes you feel very good. So likewise, the slippers been gone half an hour ago, but when you come after half an hour, because of the contacts, you are suffering. If you don't get contact, there is no problem with it. So that's what in essence, Mahakachayana Hamdro in a dependent origination way, cause and effect way, explain beautifully what happens psychologically, leading into samsara, creating a birth and death cycle, suffering in our life. So the monks were very happy. It's a very detailed, beautiful discourse. I encourage you all to read it, learn it. And then all the monks went back to the Buddha and said, Mahakachayana, Venerable Mahakachayana explained like this. Is that right? The greatness of the monks. There are some young monks now in YouTube and Sri Lanka. They're very young. They try to be like very senior. They just criticize all the senior monks. They are very quiet senior monks because they don't have to argue all these things. These young people were just showing colors, saying that these monks should not be like that. These are wrong. These are right. We know that few years later, they would be quiet because they are still very young. Being a teacher, how it is, when the new teachers comes, they try to be smart. And so it called kind of maturity comes through the practice. So Buddha, these monks were very humble and went to the Buddha and said, Venerable Mahakachayana explained this like that. The Buddha approved it. So that's how it has to be. You may heard something from someone, from a teacher or someone presenting it, but you need to go to the Dhamma, go into the scriptures, give in a good time to see whether it is right or wrong. Otherwise, you are like a lost person. You may feel like inspired, but it will be in a very difficult manner. Then Buddha approved, saying, I would have done the same way to explain it. Then Venerable Ananda asked, Venerable Sir, now we heard a most wonderful discourse. It's a very amazing discourse. Can you suggest a name for this discourse? Buddha said, name it as Madhupindika, honey bowl, bowl of honey. Because this honey is a medicine, is a kind of an good thing for anything. Even just to put a little bit of that is a very good thing. Especially Buddha said, if a person is starving, very hungry, that person is given a small bit of honey because it's a very healthy thing to do.
hungry person is angry person. You will get the same angry anushayas if I continue my talk. Because you want to know. So all these anusayas are called dormant. They are called sleeping defilements. It only comes if I continue Dhamma talk more. neurotransmitters. You feel better, you get endorphin, serotonin, and all these hormones. We get to have some joy of the Dhamma is the most important thing. Muscles relax. So that's good. That makes you feel better, you lighter. So therefore be happy for having this opportunity today. Sukha kamani bhutani. We all are in search of happiness. That is why we do all these things. And when we find the right happiness like this Dhamma, the sweetest thing, our life become sweet. Don't go into diabetics. So therefore, be happy for having this opportunity today to end the Dhamma discourse and the series of our training retreat. We also so blessed with having beautiful Dhamma discussions. May this Dhamma reflection bring you all the good health, happiness, and success. Sadhu, sadhu, sadhu. I also like to mention about our this year sponsors, our Asanga Mahatma, Anjali Nona, also Danushka Mahatma, Nilochana Nona, Ashri Mahatma, Himalka Nona, Kapila Mahatma, Chaturika Nona, Mahatmya, Sri Lak Mahatma, and Nadi Nona, and all the people, because it is a collective temple work. So even though we designated some names, it's been done by all of your support. If that is not been there, it has not been successful. Therefore, we take this opportunity to share our blessings, merits with them all. And in addition to Dayakas, our Hamdros also contributed a lot. So may both of us, monks and devotees, and even the Devas, we believe it. Devas blessed us. Otherwise, it would have been difficult. So may the Devas rejoice in the merits. And not only Devas, our departed relatives and friends, they also very happy. And our living parents in Sri Lanka and here, may they also rejoice in these merits. Above all, our children, they learn a lot, they enjoy during these 3 months, and may they help in many ways, in the Perahara, in the Katina, in the cleaning. I think that has come. Little stop cleaning, continue. May they all equally blessed with our merits, and let us bring our palms together to share the merits together. Akasatta cha bummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiran rakkantu loka. Akasatta cha bummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chiran rakkantu desanang. Akasatta cha bummatta devanaga punyantang anumoditva chiran rakkantu mang paranti. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Let us sit for a few minutes meditation to finish our program. Just to reflect today's Dhamma sermon, the honey, the bowl of honey, Madhupindika, explain how someone can live without any conflict. Conflict with oneself, conflict with others. It's a great blessing, it's a great bliss.
And that is the highest bliss, in fact. Buddha explain how one can do that by eradicating greed, hatred, and ignorance. And also noting that there are dormant, very, very subconscious level, maybe ego level, super id level defilements called anusayas. We need to really remove those anusayas, kama raga anusaya, desire for sensual pleasures, patigha, aversion, anger, patighanusaya, mananusaya, conceit, ego, think of me, mine, myself, ditthiyanusaya, wrong view, vichikiccanusaya, doubt, bhava raga anusaya, desire to repeatedly coming for the existence. Finally, avijjanusaya, the ignorance, are the causes of all these conflict. Just seeing those in the mind is the way to get rid of it, called sati, being mindful of those in the mind. And further, those things are being fed by eye, sight, and the contacts. Ear, sound, which generate through the contacts ear consciousness. Chakku viññāna, sota viññāna, nose and the smell, ghana viññāna. Contacts generate the contact consciousness. Similarly, all our senses generate this consciousness. It's like a small brain in our eye, ear, nose, tongue, body. Even the modern science talk about different brains in tummy brain and things like that today, which means that consciousness generate with the contacts. Knowing that the way it happens as a hetupala, dependent origination, we will be able to liberate our suffering, live a happy life. Breathe slowly in, breathe slowly out, relaxing the body. Breathe slowly in, breathe slowly out, relaxing the body. Breathe slowly in, breathe slowly out, relaxing the body. And let us reflect on metta, loving kindness. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. As I am, may all beings be well.
May all beings be happy. May all beings be peaceful. Sit 1 minute in silence to finish our meditation. Bringing our palms jointly together. Let us share the blessing for having this great meritorious deed today, even though we are slightly behind the time. All of you are participating with great joy. May the blessings be with our main sponsors of the day, Mr. Kolita Navaratna, Mrs. Vayomi, daughter Jinesha, and son Tarindu and family. Also, Mr. Tejana Navaratna, Mrs. Peshala, son Ajita, and son Chanit, and family. May their aspirations, especially to share the blessing with Mr. Kolita and Mr. Tejana's parents, Mrs. Vayomi's parents, and also Mrs. Peshala's mother. May they all equally share this blessing. May the merits be with Mr. Ananda de Silva, who passed away 2 months ago, beloved father of Mrs. Peshala. May he attain supreme bliss of Nibbana. May all the departed relatives and friends share the merits and blessings of this. A very happy birthday to Mrs. Peshala. Also to son Ajita, and also to blessings to Jinesha, daughter, son Tarindu, son Chanit, and all in the family, all our devotees and friends who specially stay here, came for the puja. We are very grateful and we share our blessings with you all. And also venerable monks and their family and their parents. They are very grateful. So let us share our blessings, saying 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Please keep the palms to get the final blessings. Abhivadana Silissa Nichang Vaddhapachayino Chattaro Dhamma Vaddhanti Ayuvanno Ayurarogya Sampatti Sagga Sampatti Ato Nibbana Sampatti Minate Samijatu. හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. Please come and get the blessing thread. Did you enjoy the talk? Yes. Good. Good Saranai. Good to see you. Have some. Thank you very much for your work for the temple. Yes. Sit there. Bom piring puta godak mahansi wena. Ada di sini. Namo tassa
භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා වාරාණසියං විහරති ඉසිපතනේ නිගදායේ තත්‍රකෝ භගවා පංචවග්ගියේ බික්ඛු ආමන්තේසි ද්වේමේ භික්ඛවේ අන්තාපබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා